Hello guys, how are you all? Hope all of you fine and good. I am good here too. So welcome to Easy to English. I am Jangir from Chapan Gate, Silet. Today we are going to learn, supposed to be, supposed to have. In Bengali, the meaning of suppose is ধরো অথবা মনে করো যেমন সাপোজ আই এম ইউর টিচার, ধরো আমি তোমাদের শিক্ষক, অথবা মনে করো আমি তোমাদের শিক্ষক। এভাবে ধরা বা মনে করা ইংরেজিতে আমরা সাপোজ বলে থাকি। তবে এখানে আমরা শিখব সাপোজ টু বি এবং সাপোজ টু হ্যাভ। তাহলে সাপোজ টু বি সাপোজ টু হ্যাভ যখন আমরা ব্যবহার করবো তখন তার অর্থটা ভিন্ন দাঁড়াবে। তাহলে চলো আমরা শুরু করি, দেখি সাপোজ টু এর অর্থ কী দাঁড়ায়। এখানে দেখো যে he is supposed to go to school. He is supposed to go to school. He is supposed to go to school. তার স্কুলে যাওয়ার কথা। তাহলে এভাবে আমরা যদি বলি you are supposed to go to সাফরান গেট, তোমার সাফরান গেট যাওয়ার কথা। তাহলে এটাকে আমরা তোমার প্রশ্নে কীভাবে বলবো, তোমাকে স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল। তাহলে এটাকে আমরা এভাবে করতে পারি, শুধু ওই ইসটাকে ওয়াশ করে দিলে অতীত হয়ে যাবে। যেমন হি ওয়াজ সাপোজ টু গো টু স্কুল। হি ওয়াজ সাপোজ টু গো টু স্কুল, সেই স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল। এখন আমরা যে বলেছিলাম যে ইউ আর সাপোজ টু গো টু স্কুল, তুমি স্কুলে যাওয়ার কথা, এটাকে আমরা অতীত যে তুমি স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল এবার বলতে গেলে আমরা বলবো শুধু আরটাকে ওয়ার করে নিলেই হবে। যেমন ইউ ওয়ার সাপোজ টু গো টু স্কুল। সো আমরা এখন দেখলাম যে সাপোজ টু ব্যবহার কীরকম হয়। আচ্ছা, হি সাপোজ টু গো টু স্কুল, সে স্কুলে যাওয়ার কথা। তাহলে যাওয়ার কথা এরকম অর্থে আমরা সাপোজ টু ব্যবহার করে থাকি। এখন সাপোজ টু বি আমরা এবার ব্যবহার করতে পারি ইউ আর সাপোজ টু বি এ টিচার, তোমার একজন শিক্ষক হওয়ার কথা। ইউ আর supposed to be a teacher. T-S-E-H-E-R. You are supposed to be a teacher. তুমি একজন শিক্ষক হওয়ার কথা। আচ্ছা, এখন যদি আমরা বলি তুমি একজন শিক্ষক হওয়ার কথা ছিল, এখন তুমি অন্য কিছু এসো, তাহলে এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি ইউ ওয়ার। এখানে শুধু এই আরটাকে পাস করে নিলে হবে ওয়ার সাপোজ টু বি এ টিচার, সাপোজ টু বি এ টিচার। তাহলে ইউ ওয়ার সাপোজ টু বি এ টিচার, এটাকে আমরা আবার কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করতে পারি, কন্টিনিউয়াস টেন্স হিসেবে ইউজ করতে পারি। যেমন হি ইজ সাপোজ টু বি রিডিং এ বুক। He is supposed to be reading a book. He is supposed to be reading a book. He is supposed to be reading a book. সে একটি বই পড়ার কথা, সে একটি বই পড়িতেছে এমন হওয়ার কথা। এই হিসেবে আমরা হি সাপোজ টু বি রিডিং এ বুক, এটাকে আমরা যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হিসাবে ব্যবহার করতে পারি তখন আমরা শুধু এখানে ইসটাকে ব্যবহার করে নিতে হবে হি ওয়াজ সাপোজ টু বি রিডিং এ বুক, সে একটি বই পড়তে থাকার কথা ছিল। আচ্ছা, সে একটি বই পড়তে থাকার কথা ছিল। হি ওয়াজ সাপোজ টু বি reading a book. He was supposed to be
রিডিং এ বুক, সে একটি বই পড়তে থাকার কথা ছিল, মানে সে পড়তেছিল কন্টিনিউয়াসলি, মানে অতীতে সে কন্টিনিউ করার মধ্যে ছিল, এরকম আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখন আমরা সাপোজ টু হ্যাভ, এই সাপোজ টু হ্যাভকে আমরা এভাবে ব্যবহার করতে পারি, যেমন সাপোজ টু হ্যাভ, যেমন কোনো কিছু আমার আছে অথবা কোনো কিছু আমার থাকার কথা ছিল, এরকম ব্যবহারকে আমরা সাপোজ টু হ্যাভ ব্যবহার করতে পারি। যেমন you are supposed to have a car. Okay, you are, অথবা রহিম is supposed to be a car. Rohim is supposed supposed to have done his work. He is supposed to have done his work. সে তার কাজটি কাজ করেছে এমন ভাবা যায়, এর উপরতে আমরা এই সাপোজ টু হ্যাভ ব্যবহার করতে পারি, পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করতে পারি। So that's all for tonight. Hope you guys have enjoyed this episode. Always I try my best, to teach you guys. This time you can go anywhere, without English. If you go to a board for studying or for work, so you have you have to know English. That's why you always try your best to teach English, to learn English. Next time I'll be here with something else. Till then, you guys stay safe and healthy. Good night. Bye.